This is Pakistan. It is a country with a rich agricultural history, deeply rooted in its fertile lands and extensive canal systems. These canals are a product of British colonial rule, built to change a culture of nomadic farming and constant migration, to one in which perennial water supplies encouraged permanent settlements. Over time, they have grown into a vast network, and Pakistan's farmers have become heavily reliant on these canals for irrigation. But the system does have its drawbacks. This map shows the labyrinthine network of the canal system with all of its tributaries and tails. Some critics say that it is over-engineered and that it worsens flood vulnerability. But what does this mean for Pakistan's farmers? And as populations explode and climate change deepens, how has this lifeline been placed in jeopardy? This is Muhammad Arif. He is a farmer in the village of Mandianwala in Punjab, Pakistan. ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਨਮਾਦ ਛਦਰਾ ਮੈਨਾ ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ Arif is talking about this waterway. The Shadara distributary breaks off from the larger BRB canal near Ghazi Kaka and passes through several villages and towns in the Lahore and Sheikhupura districts before arriving at the village of Mandianwala and ending in neighboring Ghazipur. The wider area that Mandianwala lies in has always been productive and fertile. And farmers here grow a large number of crops throughout the year, including rice, wheat, and several vegetables and fruits. But over the last 10 years, the canals leading to many villages are either running dry or carrying polluted water, disrupting the livelihoods of countless farmers. The residents of Mandianwala think that this is because of the housing societies that have been built along the canals and distributaries, who dump their sewage into the water. ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਊਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਰਹਿ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਕਮ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ Several villages lay along the route that the Shadara distributary follows from Ghazi Kaka to Mandianwala. In the last 5 to 10 years, they have been joined by a cluster of housing societies. These used to be farmlands and have now been converted into houses by private developers. A Punjab government website shows that in district Sheikhupura alone, there are a total of 191 housing societies. Of these, only 6 have been approved. The rest are declared illegal, meaning that they either lack the necessary paperwork or do not conform to building or drainage codes. As we discussed this, Muhammad Arif was joined by his brother, Sanalullah, a retired professor of mathematics and a farmer. जब पीछे से पानी कॉलोनियों का आता है ये जितनी सोसाइटियाँ बनी हैं ना आज नूर आर्चर्ड है लाहौर गार्डन है रहमान गार्डन है फिर अल जलील गार्डन है फिर और भी बेशुमार कॉलोनी हैं उनका भी सारा पानी इसमें आता है फिर जितने 7 कस्बे हैं इवन जो शहर है कोट अब्दुल मालिक का पानी और उसके साथ का जितनी आबादी है सबका पानी गंदा पानी सीवरेज का पानी वो इस नहर में आता है So our reporters did a little digging to see if this was true. Of the 10 housing societies that lay on the banks of the Shadara distributary, only 3 were approved by the government. 3 were illegal, and 4 were not listed on government websites under any category. Some had phone numbers that were either unreachable or unlisted, and some simply did not pick up our calls. 3 refused to give out information over the phone, and 1, going by the name Al-Qayyum, insisted that its sewage was dumped according to the Lahore Development Authority's rules. So we tried another tack. We called real estate agents who dealt with this land, and this time, the results were much more interesting. Some of these societies are not fully developed yet.
But on properties bordering the Syeda distributary, the smell of sewage lingers. This is also reflected in property values. Houses farther away from the distributary tend to cost more. Several agents admitted that multiple housing societies were draining sewage directly into canals, and this water eventually reached farmlands. Of all the agents we called, only 2 vouched for 2 societies. Al Jalil developers claimed that Al Jalil had its own drainage system, and a private real estate agent said that the Shadman enclave used government-designated drainage lines. So we changed tacks once more, this time calling government departments. Officials in the Irrigation Department, responsible for maintaining several channels, acknowledged that housing societies dump sewage into irrigation channels instead of drainage canals. In the end, what we can confirm is this: the Syeda distributary passes through several towns, villages, and housing societies. Sewage finds its way into the canal at several points along its route, and this sewage seems to pile up and smell much worse once the distributary passes through the newer housing societies. So the residents of Mandianwala are not entirely wrong in their estimations. Fakir Ali Abid, a farmer and retired government servant, has had similar problems. मतलब जितनी पीछे शहरी आबादी है उनका गंदा पानी नालों में जैसे राजबाग में आ जाता है, फिर वो फसलों को भी तबाह बर्बाद करता है और आबादियों को जो साथ साथ आबादियां हैं उसको भी नुकसान मकानों को पहुंचता है. This is exacerbated by the fact that the distributary completely dries up by the time it reaches Mandianwala. And farmers are forced to either build expensive tube wells or lose their crops to water scarcity. ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਸੜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ नहीं खर्च सकता कि इन्हों आगे जो है पानी दे सके। अब पहले इसमें इतना पानी होता था कि हमारी 6 माह, ये 6 माह की नहर थी और 6 माह हमारी फसलें फ्री ऑफ कास्ट सलाब होती थी। जो गवर्नमेंट का मामला था वो हम देते थे। अब ये तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए, ये बिल्कुल पीछे से जो नहर का पानी है वो नहीं आ रहा। अब गवर्नमेंट पहले तो ये कच्ची नहर थी, अब इसे जो है पुख्ता किया है और इस पे करोड़ों रुपया लगा है, करोड़ों रुपया लगा के और इसे गंदे नाले के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पूरे इलाके का नुकसान करता है। और बेसिकली हमारा जो है ना सबसे गाँव मंडियावाले का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये आगे से नहर बंद है, हमारे गाँव से आगे जो है ना इसकी निकासी नहीं है, वहाँ ये बिल्कुल ब्लॉक है। Sanaullah is talking about yet another complication that affects the 3 villages at the tail end of the Syeda distributary, Tubewells, Mandianwala, and Ghazipur. Farmers in Ghazipur are so sick of the inconsistent and dirty water that reaches their village that they refuse to pay the government the standard rate for irrigation connections, and they have blocked off the distributary before it reaches their village. They rely almost exclusively on tubewells now. Since 1981, the number of private tubewells across Pakistan has risen by 579%. But this means that during rainy seasons and monsoons, Mandianwala and Tubewells must deal with an additional threat. When water hits the barrier just before Ghazipur, it backs up and flows into the surrounding farmlands. With the end of the distributary cut off, the excess floodwaters, full of sewage, have nowhere to drain to. They form stagnant pools in farms and sometimes remain for weeks, wreaking havoc on the crops. ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਡਾਫ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਨੁਹਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ।
Muhammad Arif took us to a part of the canal that is overgrown with thick underbrush. He moved this out of the way to reveal the remnants of a blockage, sacks of sand that were once stacked to stop the flow of water. It is pretty common for villages across the country to engage in vicious fights over water, given how precious the resource is becoming. Technically, Ghazipur does have the right to cut off its water channels. The Canal and Drainage Act of 1873 includes a provision to cut water supply for any land not being irrigated at site. But this is usually done with the approval of the Irrigation Department. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजाब बना हुआ है और हमारा हर साल करोड़ों का नुकसान होता है। ये लाखों में नुकसान नहीं होता, करोड़ों में नुकसान होता है। और हमने कई दफा एसी साहब खुद आकर इधर देखकर, यानी सैलाब की हालत होती है, वो देखकर गए हैं, लेकिन कोई उस पे एक्शन कोई नहीं होता। ਮਰੂਤਾ ਬਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਗੰਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੰਦਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੱਥੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। फसल तकरीबन सारी बर्बाद हो जाती है। जैसे सबसे ज्यादा नुकसान हुए मंडियाला गाँव है ना, इसको होता है ये कि जब इससे 2 किलोमीटर आगे, मेरा मकसद है, लोग बन बांध देते हैं क्योंकि गंदा पानी उन्हें जरूरत नहीं होती, तो वो नहर से बैग मार कर मंडियाला नजदीक पिंड आता है, 1-2 किलोमीटर से इस फिर पिंड के दोनों साइड से पानी जड़ा वो नहर को शगाब पड़ जाते हैं, फसलों में नुकसान, बगात भी नुकसान, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। 5 ਏਕੜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ 2 ਏਕੜ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਗ ਦਾ 5 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਾਗ ਹੀ ਕਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕਮ 10-15 ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਮਕਈ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਗਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। उसकी माली कीमत तो कम से कम मेरा मकसद 7-8 लाख रुपए बनती है जो अखराजात थे। हमारे इलाके की बहुत मशहूर फसल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में 1 एकड़ पे 4-5 लाख तो खर्चा आता है, जब वो नुकसान हो जाता है वो 4-5 लाख भी जाता है और फिर जिम्मेदार आगे पैसा लगाने की सकत नहीं उसके पास नहीं होती। ये तेल का फर्क नुकसान होता है कि भाई जो होना साढ़े को 2 महीने पानी नहीं आ रहा, क्योंकि साडा पानी का महकमे ने साडे को मामला वसूल करना है ना, पानी साढ़े को पहुंचे ना पहुंचे ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। Arif shows us some tubewell fed tomatoes. Running tubewells is costly and eats away at his already scarce profit margins, but it is the only option left during the dry months. In another field, his son Ahmed and employee Ansar pick bitter gourds that are also fed by tubewells. These are much healthier crops. Arif and his team can predict their yield with much more certainty because they do not rely on an inconsistent water source. But floods remain a risk. पानी का हमें तो ज़ाती मतलब ट्यूबवेल लगाए हुए हैं डीजल पे और मतलब सोलर भी लगाया हुआ है, लेकिन महकमा जो ये पानी जो है ना, इस पानी से ज़मीन ख़राब होती है। सबसे ज़्यादा अच्छा पानी जो है वो नहर का पानी होता है, लेकिन नहर का पानी बिल्कुल नहीं मिलता। Crop health is not the only concern. A 2019 survey revealed that Sheikhupura ranks among the top 3 districts in Punjab for hepatitis prevalence, just behind Karnataka and Nankana Sahib. Over 35% of its population has some form of hepatitis. ये जब सीवरेज का पानी एक तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो जमीन में सीपेज उसकी होती है, उस वजह से फिर जितना पानी वो नीचे वाला भी गंदा हो जाता है, जो लोग पानी पीते हैं वो भी सारा पोल्यूटेड हो जाता है।
तो उस वजह से जो है हेपेटाइटिस अब हमारे गांव में बेसिकली हेपेटाइटिस बहुत ही कम थी, ना होने के बराबर थी। अब जो है बेशुमार हेपेटाइटिस हो गई है किसी गंदे पानी की वजह से। पीने के लिए पानी भी बहुत नाकस पानी था, जिससे बीमारियां फैल रही थी। पानी जो निचली सतह पे चला गया, लोगों ने फिर मतलब पानी जो जितने पंप लगाए 400 फुट थे, 350 फुट थे गहराई च पंप ला, लेकिन वो जिमींदारां दा, लोगां दा, गरीब लोगां दी ताकत तो ज्यादा खर्चा सी। कई गरीब लोग ने जेड़े मतलब पानी इतना गहरा पानी हासिल नहीं सन कर सकते, लेकिन कुछ मतलब गरीब लोग जेड़े हैगे ने वो नहीं ज़ाहिर करते, लेकिन उन्होंने पता लगता जो मतलब एंड ते उन्होंने कोई ना कोई सेहत दे मतलब इस किस्म के अटैक हो जाते हैं, कोई हेपाटाइटिस, कोई मतलब दूसरे तीसरे मर्जां ऐसियां लग जांदियां पानी की वजह तो। यकान ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਕਾਨ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ, ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਕਾਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਨਿਕਲਦੀ। The water supply is contaminated by other channels too. Reporters for the Tribune found that around 800 small industrial units in Shaikapura were dumping waste into rivers and canals. This chemical waste has even worse implications for health. Another study published in the Kuwait Journal of Science showed that all of the groundwater samples taken from the Tehsil of Sharikpur had a higher concentration of arsenic than the WHO recommended limits. With all these stressors, some farmers in the district are being forced to give up farming. ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਊਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? तो ऐसे मसाइल नहीं है कि कोई जाके वो कारोबार कर लवे, तो बड़ा वो करेगा तो दुकान एक बना रहा है सारी जमीन बेच के, तो उस बाद वो फारेग ही फारेग, तो वो जमीन तो वही बैठा है, तो दुकान ही करनी सो सारी उम्र करता मैं पाऊँ 8वें दिन छड़ दे। As climate change deepens and water scarcity is worsened by mismanagement, farmers across Pakistan who choose to stay in agriculture put everything on the line to withstand all these pressures. But without intervention, this may not be enough.